I am Dr. Paneerselvam. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் ஒரு சென்டர் ஆஃப் த கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கல த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டிங். ஏன்னா லெண்டருக்கு அது ப்ராஃபிட்டு, பட் பையருக்கு இட் இஸ் அ சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டெஸ்ட். இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டிங் இருக்கிறதுலையே ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதற்காக எப்படி இந்த போர் பீப்புள் மேலே, எஸ்பெஷலி இந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் கிளைண்ட் மேலே விழுந்தது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் புரட்டி பார்க்க இருக்கிறோம். நீங்கள் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிவ்யூவை பார்க்கல, உமன் கலெக்டிவைசேஷன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஃபார்ம் ஆன உடனே அவர்களுக்குள்ளே இன்டர்னல் லெண்டிங், இன்டர்னல் மெக்கானிசம்ஸ், டிஸ்கஷன் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண பீரியடில் when they jump into internal lending அந்த கான்செப்ட் வரையில் they have fixed some rate of interest for the loan which they lend to the other co-member. அதற்கு they initially they started with some 2 வட்டி it is equivalent to 24%, 1 வட்டி it is equivalent to 12%. இதெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணது காரணம் they wanted to create a corpus for the self-help group. Similarly, that amount will also be an investment to the cluster as well as a federation. That was the original concept. But என்ன அதில் அது லாபம் வருகிறதோ, இந்த 1 வட்டியோ 2 வட்டியோ வருகிற லாபங்களை அத்தனை உறுப்பினர்களுக்கும் அது ஷேர் பண்ணக்கூடிய இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷேர் ஹோல்டர் கான்செப்ட்னு கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ as long as interest was 1%, 2%, people were not bittered, people were not worried, because some or other the profit whatever is earned, I don't say profit, it is a residual or the surplus or the revenue which will be distributed among all the members. But இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா, இன்னைக்கு டுடே வாட் இஸ் அ சேலஞ்ச் டுடே 2022, நாட் ஓன்லி 2022, இந்த லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நமக்கு லக்ஸுரியாக தேவைப்படக்கூடிய காராக இருக்கட்டும், அல்லது எசென்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய ஹவுசிங்காக இருக்கட்டும், அல்லது டெஃபிசிட்டை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய பர்சனல் லோனாகட்டும், அல்லது நான் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட்டாக இருக்கிறேன், நான் அட்வொகேட்டாக இருக்கிறேன், இல்லை நான் டாக்டராக இருக்கேன், அப்போ ப்ரொஃபஷனல் லோன் ஆகட்டும், நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கேன், இண்டஸ்ட்ரியல் லோன் ஆகட்டும், ஒரு ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டி வச்சுருக்கேன், தட் இஸ் நோன் அஸ் எம்எஸ்எம்இ கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், அல்லது இப்போ இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கான தொழில் முனைவோருக்காக தரப்படுகின்ற முத்ரா லோன் ஆகட்டும், இல்லை இதையெல்லாம் கடந்து ரீஃபைனான்ஸ் தரக்கூடிய நபார்ட் ஆகட்டும், அல்லது எக்ஸ்போர்ட் கேரண்டிக்காக கொடுக்கப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் ஆகட்டும், அல்லது என்ஆர்ஐ நம்மளுடைய இந்தியர்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் லோன் ஆகட்டும், அல்லது வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஈக்குட்டியாக இந்த நிறுவனங்களுக்கு முதலீடு செய்கின்ற வட்டியாகட்டும், இவைகளை எல்லாம் பன்மடங்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே வட்டி இன்றைக்கு 24, 26, 36 விழுக்காடு வரை நீங்கள் வசூல் செய்யலாம், வட்டி விதிக்கலாம். அதுவும் குறிப்பாக மைக்ரோ ஃபைனான்ஸு, அதாவது குறுந்தொழில்கள், இன்று தொழில் நாளைக்கு இருக்குமோ இல்லாதோ என்ற நிலையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிற த டெவலர்ஸ், அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வட்டி இட் இஸ் காஸ்ட்லியஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். Again, as I told you earlier, we'll again turn the pages of the earlier history. இந்த 1-2 வட்டி வாங்கி அந்த ஷேர் ஹோல்டர் லெவலில் போகையில் இதை பார்த்தவர்கள் வெளிநாட்டினர். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு அருமையான மூமெண்ட்டு, உமன் மூமெண்ட்டு, எஸ்பெஷலி பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் பாவர்ட்டி எலிவேஷன், அதற்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுனால இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்டர்ஸ் they'll lend money to the federation governed by the NGO at a zero interest. The fund should be charged only 0, but a federation can take the liberty to charge some prices for the loan which the member borrow, and the money or the revenue which is collected more than their actual amount in terms of interest, they don't call interest, the additional amount could be a source of developing or making a corpus fund to the federation which will take care of so many social activities, welfare activities for the benefit of the self-help group members. இதற்காக ஒரு பெரிய இழக்க மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் ஃபண்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. தட் இஸ் ஒன்லி 0 காஸ்ட்.
இதை பார்த்த உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பேங்கிங், அதோட ஈவன் நபார்ட் ஆல்சோ அண்ட் சிட்பி, இவங்களெல்லாம் என்ன இது பண்ணி வந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல வரையில் நம்மளாலும் வந்து ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தே ஸ்டார்டட் அ சீட் ஃபண்டிங். சீட் ஃபண்டிங் அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டிங் கொடுத்து அந்த நிறுவனத்தை வந்து கொஞ்சம் தூக்கி நிற்கிற அளவுக்கு வந்து விட்டால் கண்டிப்பாக இந்த நிறுவனம் பிழைத்துக்கொள்ளும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரையில் சீட் ஃபண்டு, சப்போர்ட்டிங் ஃபண்டு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு, மேட்சிங் கிராண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து அவர்களுக்கு வந்து வட்டியையும் குறைத்து கொடுக்குற அளவிற்கு என்னென்னா ஒரு டிமினிஷிங் ரேட்டில் ஒரு பிட்வீன் 12 to 18% வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. சில நேரங்களில் வந்து ஒரு ஆரம்பத்தங்களில், அதாவது அவர்கள் வந்து படியேறி வருகின்ற பொழுது வந்து 4%, 6%, 8% இந்த மாதிரி கொடுத்து ஓரளவுக்கு 12% அளவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே, நீங்கள் யூ கேன் அப்ரோச் அதர் பேங்கர்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு கொண்டு போயிடுவாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வரையில் இவங்க நபார்டு, இந்த சீட் ஃபண்டு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு எல்லாம் வரையில் திருப்பி எகெயின் வந்து எஸ்ஹெச்க்கு திருப்பி வந்தது. அப்போ வந்து நார்மலாக வந்து அஸ் யூஷுவல் அந்த பழைய பழக்கத்து பிரகாரமே வந்து வட்டி கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க. ஒரு வட்டி வாங்கினாங்க, சில பேர் அரை வட்டி விட வாங்கினாங்க. ஏன்னா மற்ற நிறுவனம் நம்மளுடைய செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில், நம்மளுடைய கிளஸ்டரில், நம்ம ஃபெடரேஷனில் அமௌண்ட் இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம வந்து குறைந்த வட்டி வாங்கினாலே போதும், நம்ம வந்து அதிகமான பழுவை கொடுக்க வேண்டாம் உறுப்பினர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப குறைத்து வாங்கினார்கள். இதற்கிடையில் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு. பங்களாதேஷில் வந்து புதுசாக நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து குழுக்கள் பண்ணி நிறையா ஃபண்டு வாங்கி சரியான முறையிலே வந்து ஒரு ஜேஎல்ஜி குரூப்புன்னு சொல்லி, அதுக்கு அந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் குரூப்பில் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ஜேஎல்ஜி, ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி குரூப். அதில் வந்து நிறைய நல்ல கடன் திருப்பங்கள் சரியாக இருக்கிறதுனாலும், உறுப்பினர்கள் ரொம்ப நாணயமாக இருக்கிறதுனாலையும் நிறைய ஃபண்டிங் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது வந்து உள்ளே வர ஆரம்பித்தது. அது வந்து ஆரம்பித்த உடனே அப்பொழுதுமே வந்து அதற்கு வந்து என்ன வட்டி போட்டாங்கன்னா 12% ஃப்ளாட்டுன்னு போட்டாங்க. ஃப்ளாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 12%ங்கிறது, தட் இஸ் யூ கேன் மல்டிப்ளை பை 12. ஸோ தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஹெவி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இல்லை, டிமினிஷிங்கே கிடையாமல் 12% வந்து பல காலமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ஸோ இப்போ இதை வந்து ரெகுலேட்டட் பாடி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேங்கர்ஸு வந்து அந்த ஜேஎல்ஜிக்கு ஒரு ரெகுலேட்டட் பாடி உள்ள வரணும்னு சொல்லி இன்டர்வென்ஷன் பண்ணாங்க. இன்டர்வென்ஷன் பண்ண உடனே வந்து இனிஷியலாக வந்து அந்த ரெகுலேட்டட் பாடி ஷுட் பி அண்டர் தி கவர்னன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ த டியூ டெலிஜென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். எனி டைம் த பீப்புள் வில் பி இன்ஸ்பெக்டட், சர்ப்ரைஸ் செக்கிங் வில் பி டன் அண்ட் பீரியாடிக்கல் ஆடிட்டிங் வில் ஆல்சோ பி டன் அப்படின்னு சொல்லி பேசி எல்லாம் முடிவு பண்ணி, then there is a specialist by name Mr. Malahan was invited to intervene how the rate of interest will have to be fixed and how the other regulatory devices will have to be put for examination அப்படின்னு உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ உள்ளே கொண்டு வந்த உடனே அவங்களுடைய நீதி பிரகாரம் they have defined that there should be a company registered under Reserve Bank of India which is known as a non-banking financial company. The company will not function like a banker. They can only lend money. They should not accept deposit. They should not accept any savings. See, all along, SAG was promoted to inculcate the habit of savings. Saving was the only source for re-lending or interlending as well as a generation of income through which the people were committing to conduct so many welfare programs. Now a non-banking financial company completely prohibited against the habit of saving, which is again contradictory to the Grameen model self-help groups, Grameen model. So they were conducting several programs inviting the stakeholders. Finally, they went to a breakup calculation saying that இவங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டிங்கே வந்து இட் இஸ் கம்மிங் அரவுண்ட் சே அபவுட் 12 to 13%. தென் எகெயின் தெர் ஷுட் பி ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் டு கோ அண்ட் டோர் கலெக்ஷன் டு டோர் டெலிவரி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு காஸ்ட் அபவுட் 10%. தென் எகெயின் தெர் ஷுட் பி அ ப்ராஃபிட் அண்ட் எகெயின் திஸ் யுவர் இன்சூரன்ஸ், ரிஸ்க் கவரேஜ், ப்ராசஸிங் இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி they were fixing at the rate of 26% diminishing. So now I come back.
When you go for car loan, housing loan, when you go for MSME loan, industrial loan, professional loan, முத்ரா loan, இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியஸ்ட். And what is your business about? In the business, it is a mobile business. It's a vendor. It is like a street vendor or maybe like a sitting vendor in Ulavar Chandai, or the business which today they may sell leafy vegetables, next day they sell fruits, another day they sell masala. See, they'll have kind of different kind of heterogeneous business, out of which they are earning a meager income, which will never be more than 26%. That was a very big challenge to the operators. Now again, this has been further divided into several kind of things. Now the microfinance NBFC, there is a one wing. Another window that is called small finance banks, the small finance banks. That is little. They also have only NBFC. That is known as a finance bank. So now when you calculate the rate of interest, and again and the scoring, the credit scoring, they have norms like a high mark. So the people should not be taken more than a lakh, more than 1,60,000, based on their different kind of region, something like that. They have defined how many loans they can take. Should not take more than 2 loans, and there is a limit was also defined. So they draw a conclusion based on the reality in such a way that is how much we can deployed in rural, how much we can deploy in urban, and what is the size of income and how much the total income. And if anybody makes a default, there should be high mark. Then high mark will not allow to take the next subsidy, supplementary loan. So all those things have been defined more than your CIBIL score. Okay. There also there is a loophole. Suppose there is a default ஒரு இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல லோன் வாங்கி இந்த டிஃபால்ட்டை அடைச்சிட்டு அந்த லோனை வச்சுக்கொள்ளலாம். அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஒரு லூப் இந்த மாதிரி வந்ததுனால டுடே those people, the people who are only the NBFC, they have no any formality, they have no any kind of checking to be done for your CIBIL score or like a high mark score. So CIBIL score also, I think, no, they would have taken from the maybe like indigenous loan, so it doesn't be, those regulatory will not govern this loan which they have borrowed from the indigenous sources. So finally, what is happening is that the effective rate of interest has gone up to that extent. And recently, very recently, there was a rule recommended, not only recommended, it was also start for implementing, saying that the board governance can decide how much the rate of interest can be charged for their product to the microfinance clients. It means that there is a sense of there is a keen competition created among the stakeholders. The people who lend more volume or people who have been more attached to giving more and more loans can charge more, because some people can go up to 30,000, some people can go up to even 3 lakhs. So now it becomes so free hand to people to charge according to their financial profitability or credibility, or to how much plan to earn money from these microfinance clients. It's like a so pure business. So this is how the cost of fund to the ultimate and the poorest of poor borrowers has gone up to the Himalayan task. People borrow even now from so many operators at a very costliest interest rate, thinking that it is nothing but a cash flow. It is branded as a credit, but in their hand it's like a cash flow to move from one to another place or from one time another time, something like that. And the money is managed at a costliest rate of interest. It is nothing but a circulation. It is nothing but a cash flow, but it is never be a revenue flow or income flow. So the topic which you have taken, the people survival of the fittest. So some or other, they manage a funding, not generating revenue. My topic is also how the cost of fund has gone up and again penalize the poverty-stricken community. See, these are the things which happened over last about 30-40 years.
So let us also think of the other topics related to microfinance in the subsequent videos. So thanks for listening.